Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, now we are going to learn new hijaiyah letter. K. K. Let's get started by reciting ta'awud and basmalah together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Page 25. K. Say together. K. K. Kho. O. K. O. Kho. K. O. Let's say together. K. Kho. O. K. O. Kho. K. O. Bo. Ha. Ka. A. Po. Fa. Sha. Ka. Ro. Together. Bo. Ha. Ka. A. Po. Fa. Sha. Ka. Ro. Ja. Ka. Ta. O. Ka. Fa. Za. Gho. Sa. Together. Ja. Ka. Ta. O. Ka. Fa. Za. Gho. Sa. So. Da. Sa. Gho. Fa. Ka. Za. Ka. Po. So. Da. Sa. Gho. Fa. Ka. Za. Ka. Po. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Kho. Da. Za. Ro. Za. Sa. Sha. So. Bo. Po. Zo. A. Gho. Fa. O. Ka. Let's read together. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Kho. Da. Za. Ro. Za. Sa. Sha. So. Bo. Po. Zo. A. Gho. Fa. O. Ka. Okay, you can pause and please read it yourself. Next, you can pause and read it yourself. Okay, next, page 26. We have new hijaiyah letter. La. 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 Let's get started by reciting ta'awud and basmalah together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La. Follow me. La. O. La. Ba. Ja. A. La. Kho. La. Po. Together. O.
la, ba, ja, a, la, kha, la, po, za, ka, ro, gha, la, zo, o, fa, so together, za, ka, ro, gha, la, zo, lo, fa, so, ha, la, fa, da, gha, sa, sha, ka, la together, ha, la, fa, da, gha, sa, sha, ka, la, bo, ro, a, za, ta, zo, ka, la together, bo, ro, a, za, ta, zo, ka, la, a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ro, za, sa, sha, so, bo, po, zo, a, gha, fa, o, ka, la together, a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ro, za, sa, sha, so, bo, po, zo, a, gha, fa, o, ka, la. Okay, you can pause and please read it yourself. Next, you can pause and please read it yourself. Okay, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.